வெல்கம் டு ஈஸி ஃபார்மகாலஜி. நாம இந்த வீடியோல பார்க்க போகிறது ஹியூமன் anatomy அண்ட் physiology சம்பந்தமான சில எம்சிக்யூஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ப்ரீவியஸ்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 25 எம்சிக்யூஸ் ஆல்ரெடி போட்டிருந்தேன். இது பார்ட் 3 வீடியோ, அதோட கண்டினியூஷன் தான். 52nd question. The bumps that a person sits on their option A, acetabulum, iliac crest, auricular surface, ischial tuberosity. ஸோ இதில் எது கரெக்டான ஆன்சர் பார்க்கலாம். ஸோ இதுக்கு ஆப்ஷன் ஏ, ஆப்ஷன் பி, ஆப்ஷன் சி அண்ட் ஆப்ஷன் டி கொடுத்துருக்கு. ஸோ ரைட்டான ஆன்சர் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி. ஓகே, ஸோ ஆப்ஷன் டி, தட் இஸ் யுவர் ஹைலைட்டர் போட்டுக்கலாம். ஸோ இப்போ ஸோ இதில் வந்து ஹைலைட்டர் வந்து நான் ரெட் கலரில் போட்டுக்கிறேன். 1 செகண்ட். ஓகே, ஸோ ஆப்ஷன் டி தான் இதில் ரைட்டான ஆன்சர். இஸ்கியல் டர்போசிட்டி. 52 கொஷனுக்கு. நெக்ஸ்ட் 53rd கொஷின். The medial and the lateral condyle of the femur articulate with the dash of the tibia. Trochlea and capitulum, medial and lateral condyle, medial and lateral epicondyle, tracheal, notch and head. Here the right answer is your medial and lateral condyle. B is the right answer. Next, 54th question. This structure on the fibula forms a part of what we commonly call our ankle bone. Head, lateral malleus, medial malleus, lateral condyle. The right answer is B, that is your lateral malleus. 54th right answer is B. Next, 55th question. The ball of the foot is a junction between the carpals and metacarpals, metacarpals and phalanges, tarsals and metatarsals, metatarsals and phalanges. The right answer is D, that is metatarsal and phalanges. 56th question. Which of these types of joints are bones united by the fibrous connective tissues with no joints cavity and with little or no movement? So, இதுக்கு வந்து ஆப்ஷன் பாருங்க. That is your synovial, symphysis, syndesmosis, okay, synchondrosis அப்படின்னு சொல்லிட்டு 4 ஆப்ஷன் இருக்கு. The right option is your B. Okay, that is your syndesmosis. Right option is your D, that is syndesmosis. Next, 57th question. A wide area between sutures in a newborn is called as fontanelle, syndesmosis, synostosis, synchondrosis. So, இது ஈஸியாக சொல்லுவீங்க. That is answer is your fontanelle. Next, 58th question. The radio-ulnar joint or the interosseous membrane is an example of synchondrosis, syndesmosis, synostosis, kymphosis. The right answer is your B, that is your syndesmosis. Next, 59th question. When the epiphyseal plate becomes the epiphyseal line, the synchondrosis joints becomes a symphysis, synostosis, syndesmosis and kymphosis. Here the right answer is your C option, that is your synostosis. Next, 60th question. The articulations between the teeth and the alveolar processes are symphysis, synchondrosis, syndesmosis and kymphosis. Here the right option is your D, that is kymphosis. D. Next, 65th question. The articulations between the first rib and the sternum is a, so என்ன வரும் இதில் உங்களுக்கு ஆப்ஷன் A, B, C, D. ப்ரீவியஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4-5 கொஸ்டின்ஸ்க்கு இதே மாதிரி தான் ஆப்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு மாறி மாறி வந்துட்டே இருக்கு. So here the answer is your synchondrosis. D is the right answer here. Next, 62nd question. Which of these types of joints exhibits the greatest amount of movement? Cartilaginous joint, sutures joints, kymphosis joints, synovial joints. Yes, you are right. That is your synovial joints. 62nd is your synovial joints. Next is 63rd. Most joints that unite these bones of the appendicular skeleton are symphysis, syndesmosis, synchondrosis, synovial.
Here the right answer is your synovial joints. Synovial joints. Next, 64th question. Synovial joints are always enclosed by cartilage layer, tendon sheath, joint capsule, synostosis. Here the right answer is option B, that is your joint capsule. Okay, joints capsule. Next, 65th question. Articular surfaces of the bones within synovial joints are covered with articular cartilage, fibrous capsule, synovial membrane, tendon sheath. Here the right answer is your articular cartilage. A option is your right answer. Next, 66th question. Synovial fluid is secreted by bone cells, cartilage cells, adipose cells, synovial membrane. Synovial fluid அப்படினால synovial membrane. ஓகேவா? Next உங்களுடைய 67th question. The synovial joints, the blood vessels, nerves do not enter. In synovial joints, blood vessels and nerves do not enter the articular cartilage, bone, joints cavity, both A and B, both articular cartilage and joint cavity. So which is the correct answer here? Yes, so both articular cartilage and joint cavity. That is why it is D is the right answer here. Next, 68th question. A pocket or sac filled with synovial fluid that extends for a distance away from the rest of the joint cavity is called a bursa, articular disc, articular cartilage, periosteum. Okay, the right answer is option A, that is bursa. Next, 69th question. Which of these structures is not covered with the synovial membrane? Articular cartilage, bursa, joint cavity, tendon sheath. Which is not covered by synovial membrane? That is your articular cartilage. Okay, that is option A. Next, 70th question. An example of a plane or a gliding joint is the shoulder, elbow, ankle, articular processes between the vertebra. The right answer is your D, that is articular process between the vertebra. Next, 71st question. The joints between the dents of the axis and the dents of the atlas is a ball and socket joint, ellipsoid joint, hinge joint, pivot joint. That is an answer. Right answer is your pivot joint. That is answer D. Next, 72nd question. The joint between the occipital condyles and the atlas is a ball and socket, ellipsoid, hinge joint, none of the above. The right answer is your option B, that is your ellipsoid joint. Next, 73rd question. Raising your arm to a point at something straight ahead of you involves abduction, adduction, okay, circumduction, flexion. So, straight that is called as flexion of the arm. Okay, that is the option D. Next, 74th question. Moving your arm laterally away from your body is abduction, adduction, extension, circumduction. That is your option A, that is your abduction. Next, last question of this session. Kicking a football straight ahead with your toes involves what movement of your thigh? Abduction, adduction, flexion, circumduction. So, that is your flexion. Okay. So, that is 75th answer is your D, option D, that is your flexion. So, previously, நான் வந்து அப்படியே உங்களுக்கு புக்கு வந்து வீடியோ மாதிரி எடுத்திருந்தேன். ஸோ அது நிறைய பேர் கிளியராக இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தீங்க. ஸோ அதுக்காக நான் இப்போ இப்படி ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். இது உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கா, இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் நான் இது ரெடி பண்ணுறது. ஸோ அது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கா அப்படி இல்லையா அப்படின்றத கிளியராக நீங்கள் வந்து கமெண்ட்டில் போடுங்க. ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிட்டு லைக் பண்ணுங்கள், மற்றவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஈஸி ஃபார்மகாலஜி.